In this lesson, we will see together the prepositions, but we will see more precisely par. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about par. And the preposition par can be translated into English as by, through, or per, depending on the context. So we will see four examples with par. J'ai envoyé le colis par la poste. J'ai envoyé le colis par la poste. Il est connu par tout le monde. Il est connu par tout le monde. Elle entre par la porte arrière. Elle entre par la porte arrière. Les élèves apprennent par cœur. Les élèves apprennent par cœur.